Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I am Naol Tesfaye from Finfinnee University. Baga nagaadhaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa dhuftanii ani Naol Tesfayeedha. Koorsii Introduction to Management jedhu chapter 3 part 1 isin biraan ga'uu ni yaadattu warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf kana dura maatii taatanii. Warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaaf maatiin taane subscribe gochuudhaan YouTube channel Dirree Barnootaa maatii YouTube channel Dirree Barnootaa ta'uudhaan argachuu dandeessu. Akkasumas hiriyoota keessaniif qooduudhaan YouTube channel Dirree Barnootaa faana akka taatan gama kana isin gaafanna. Chapter 3 waa'ee management decision making jedhu part 1 ilaaluuf yaallee jirra. Under the part 1 we try to see meaning of decision making and the process of decision making. Now, under the part 2, we're going to see together decision making condition, type of decision, and why manager make a poor decision. So, our subtopic we're going to see together now. Isaan kana jechuudha. Chapterii kana jalatti. Chapterii sadii paartii tokko jalatti waa'ee decision making hiika decision making step one yookaan processiiwwan decision making ilaallee jira jechuudha. Amma kan nuti waliin ilaaluudhaaf adeemnu decision making condition haalawwan murtee nuti keessatti kennu jechuudha. Isaanii kan nuti waliin ilaallu. Decision making condition when a manager make a decision, the amount of information available to them or the degree of knowledge they have about the likelihood of the occurrence of each alternative vary from manager to manager, from situation to situation, from time to time. Kan jechuun yeroo hoogganaan tokko yookaan bulchaan tokko murtee itti dabarsutti informationiin inni harkaa qabu akkasumas the alternative each that manager have vary from manager to manager. Hoogganaa tokko hoogganaatti haala tokko keessa haala biraatti yeroodhaa yerootti garaagarummaa qaba jechuudha. To put in other way, decisions are made under three basic conditions. We made our decision, or one manager made a decision under the three basic conditions. Hoogganaan tokko yookaan hooggantuun tokko murtee haalawwan gurguddoo sadii keessa ta'anitti kan kennan jechuudha. Those conditions are maybe condition with certainty, condition with a risk, condition with uncertainty. Those are three basic conditions that a manager made decision under those conditions. Decision making under certainty and how manager going to make a decision under certainty we'll see in this tutorial. When manager now with certainty what their alternatives are and what conditions are associated with each alternative, the state of certainty is existing. Kana jechuun under certainty wanta sana ni beekna jechuudha decision isa alternative adda baasne condition haala isaa adda baasne yeroo jirrutti murtee nuti dabarsinu jechuudha. Decision under certainty are those in which external conditions are identified very predictable yookaan tilmaamamaa jechuudha. That means we are reasonably sure that will happen what we make a decision. Decision nuti taasisnu sana yookaan murtee nuti taasisnu sana reasonable murtee fudhatamaa qabu taasisuudhaaf internal as well as external condition tilmaamne kan nuti harkaa qabnu jechuudha. We identified
very predictable. The information is available and is considered to be reliable, and we know the cause of and effect of the relation. We have information on our hand. We consider it to be reliable. In this case, we are under the certainty. Wanta sana certainty jedhamu kan immoo qabatamaan harka qabna jechuudha. In such condition, decision making under the certainty is little ambiguity. Asalatti ambiguity xiqqoodha kan uumamu jechuudha. Confusion xiqqoodha kan uumamu jechuudha. Relatively low chance to making poor decision or bad. Murtee dabarsinu sana keessatti dogongorri murtee nuti dabarsinu sun xiqqaadha jechuudha. Sababni isaa we have information in our hand. We know and very predict it. We know the certainty of external condition as well as internal condition. So the decision we make has a less or low chance to making a bad decision making. Decision making is ana jalatti murtee nuti dabarsinu sun decision making keenya badii yookaan immoo yaraa godhuudhaaf carraa xiqqaa qaba jechuudha. That means the decision we make under the certainty is a good decision, reasonable decision, a sound decision. Decision making under certainty is seldom occur. However, because of external conditions seldom perfectly predictable because it's impossible to try account for all possible influences on any given outcome is very rare. Internally, we know and we have information in our hand and predicate our internal condition, but perfectly we can't predict the external condition that is make our decision outcome is very rare. Isa kanaadha malee akka under certainty kanatti ragaa qabatamaa information qabatamaa qabna argama. Garuu isa alaa decision yookaan murtee yookaan sanatti alaa kan qabna waan ta'eef very rare godhe. Decision under certainty sound decision is dogoggorri uumamu decision under certainty jalatti. Decision making under risk also manager make a decision under a risk. A more common decision making situation is under a risk. Murtee yeroo baay'ee kan darbu rakkoo keessa taa'ameeti. Rakkoo sanaaf maaltu fala? This is a solution for this problem. This is a solution for our problem. Jedheeti manaajarri tokko kan organization tokko keessatti gaggeessanii manaajara sanaa kan furmaata kennu jechuudha. Murtee dabarsu jechuudha. Yeroo erga rakkoo keessa jiraatan jechuudha. Under the state of the risk, the available of each alternative, the likelihood is it is occurrence and it is potential payoff and the costs are associated with the profitable estimated. That means under the risky are those which probability can be assigned to expected outcome each alternative. Under the risky jalatti yookaan immoo yeroo rakkoo keessa dabarsan bu'aa isaa eegna jechuudha. There is a moderate ambiguity and under moderate chance to making a bad decision. We expect the bad decision and decision making under the risk. Also, there is a moderate ambiguity. In a case of decision making under the certainty, there is no ambiguity. There is good chance for make sound decision, but here there is a moderate ambiguity. Okay, ambiguity moderate and also moderate chance to making a bad decision. Under the decision under the certainty, there is no bad decision or poor decision. Always you make a sound decision under the decision under certainty. Also, manager make decision making under the certainty. It is the opposite of decision
under the certainty. Here we have to identify it. Decision make under certainty. Decision make under uncertainty. Isa gubbaatti decision making under certainty. Here decision making under uncertainty. Murtee nuti uncertainty jalatti yookaan immoo haala hin beekne jalatti fudhannu jechuudha. Under this condition, the decision maker does not know what all decisions are, what the probability of each will occur is, or what consequence each of likely to have. Consequences This uncertainty comes from dynamism of contemporary organizational and their environment. Environment naannoo keenya keessa unexpected thing may be occur. Big multinational corporation assume that kinds of decision. Some big multinational corporation decision under uncertainty is a most ambiguous and there is high chance to making poor decision. Always under decision under the uncertainty, when we make decision under uncertainty, we make decision bad decision rather than we make a good decision or sound decision. Decision under certainty jalatti decision yookaan murtee nuti dabarsinu murtee sirriin taane ta'uu danda'a jechuudha. The other thing we're going to see under this part of our tutorial is decision making, types of decision making. Decision can be classified into programmed, non-programmed. Murteen nuti karoorsine murteessun, murteen nuti osoo nuti karoorsine murteessun jira. Programmed decision and unprogrammed decision. Programmed decision yommuu eegallu, programmed decision are those made in a routine, repetitive, well-structured situation through the use of predetermined decision role. Kana jechuun saganteessine, karoora baasne, irra deebinee qaaccessine, gulaallee murtee nuti dabarsinu jechuudha. The decision rule may be based on the habit, conceptual technique, or established a policy and a procedure. Such rules usually stem from the prior experience or technical knowledge that or what worked in a particular type of situation. Tokko keessatti murtee nuti dabarsinu jechuudha. Karoorsinee seeraan erga qaaccessinee booda. Most of the decision made by first line manager and many of those made by a middle manager are programmed type. Murteewwan low level manager fi middle dhaan yeroo baay'ee taasifaman kan saganteeffamanii programmed and darban jechuudha. For example, establishing a reorder point to decide if a student met graduate requirement, determination of any employee periods. This is a decision that programmed. After we program it, we give this or such type decision. The other type of program decision is non-programmed decision. Under the program decision, it has the outline, repetitive, well structured, programmed in it. Kana jalatti mooyyuu non-programmed decisions are used to solve non-requiring novel unstructured problem. Rakkoowwan nuti yaadnu rakkoo structured ta'an
akkasumas immoo wantoota nuti hin beekne kan osoo programming godhanii nuuf ta'an dabarsu jechuudha. No well-established procedure exists well handling them because it is has not occurred before. The manager do not have experience to draw up on or a problem are complex and completely new. Rakkoon nuti walitti dhufna rakkoon nu qunnamsu guutummaan isaa rakkoo haaraa yommuu ta'u manager tokko experience isaa yoo hin qaban. That is a program decision because of their nature. Non-program decisions do involve uncertainty decision. Uncertainty keessatti wanta hin eegamne murtee nuti dabarsinu keessatti wanta eegne yeroo kennu murtee waan yaadneef nutti dhufeef uncertain decision kan dabarsinu. Unprogrammed decision is the decision that we made under uncertainty. They are treated through frightfulness. Most of the highly through the frightfulness, farsightedness. Sorry. Most of highly significant decisions that manager make fall into the non-programmed category. Non-programmed decisions are commonly found in a middle and top level. So making one to top. For example, to add product to the existing product life, to recognize company, to acquire another firm bira namoota reorganize gochuudhaaf yookaan immoo company keenya irra deemnee reorganize gochuudhaaf product biraa dabaluudhaaf. Those are decision, non-programmed decision that made within the middle and the top level of management. Non-programmed kun yeroo hedduu kan inni ta'u at the top level and the low level. Summarize yommuu goonu types of managerial decision. Types of decision, programmed and non-programmed. Types of problem we may deal under each type of decision. Under the programmed decision, we deal with repetitive and routine structured problem. Under the non-programmed, we deal with complex and new problem. And the procedure we have to follow under the program and the non-program. Under the programmed, we follow rules, standard operating procedure and the policy. But under the non-programmed decision, the procedure we have to follow in order to make that decision, we use creative problem solving. For example, in a case of programmed type of decision, business processing, payroll, venture, college processing, those are the things that we deal with previously and that are not new for our organization. But in a case of non-programmed, the things that we're going to deal are new. It is not familiar with our organization. Introducing a new product, college constructing a new classroom, hospital reacting at a regional disease. For example, non-programmed kana fakkeenyaaf fudhanne biyya keenya Itoophiyaa keessatti osoo hin beekamin weerarri koronaa ka'ee jira. Weerara koronaa ka'e sanaaf mootummaan reaaktii mataasaa sana dura waan hin jirre yookaan faamilaarais waan hin taane karaa ittiin weerara sana keessaa bahu murtee kennanii turan. For example, manneen barnootaa cufuu, iddoowwan namni itti heddummatan walitti dhufeenya namaa hir'iseera. Akkasumas fageenya eeggadha. That is a decision murtee kenname jechuudha. That is unprogrammed. It is unforecasted event. Wanta hin tilmaamamne, wanta hin beekamne.
all about type of decision and type of problem that occur in those type of decision and procedure that we have to follow in those type of decision and the example of those types of decision. This is you have to summarize and understand the system. In reality, most decisions fall into between two. That means continuum of decision situation exists ranging from those that are highly structured and those are unstructured. Situation between the two extremes are partially structured. Rakkoon qabatamaadhaan dubbachuu nu barbaanna. Rakkoon nuti nu quunnamu maybe rakkoo nuti yaadne ta'uu danda'a. Maybe rakkoo nuti xiqqoo wanni akkanaa kun ta'a jennee nuti yaadne ta'uu danda'a. Maybe immoo guutummaa isaa wanna yaadne ta'uu danda'a jechuudha. Our problem may be lay between structure and unstructured. Partially structured. As a name suggests, in case of partially structured situation, only a part is well structured. Walakkaan isaanii kan nuti beeknu jechuudha. Typically, although the manager has a great deal of data available, data of information harkaa qabata manager tokko. Many intangibles are involved in a final choice. Therefore, manager must base the altitude decision on the data supplementary factor using judgment and experience. Data harkaa qaba waan kun ta'uu danda'a jedhee tilmaamee jira. This is a partial type of decision. For example, hospital wishing to improve patient care may adjust it. It is a patient staff interaction. It is a programmable. Recognize it is staff. Reorganize it is staff. Non-program. So, with a programmable situation, reorganize staff, it is non-programmable station. So, half program, half unprogrammed. This type of decision is partially structured decision. Here, well structured is or fully programmed, partially, and structured or non-programmed. In a case of well-structured or programmed decision, a specification of decision procedure agreeing on advanced resolution. In a case of programmed decisioning adeemsa isaa hordofee kan ta'u jechuudha. As keessatti immoo partial structure keessatti you try to see from this slide partially walakkaa structure fi unstructure jira. Isa kelloodhaan barreeffame jechuudha. Only part of decision process can be completely specified and structured. Hamma ta'e qofa kan irraa beeknu jechuudha naannoo kanatti. Guutummaa isaa structured godhee hin beeknu. In a case of non-structured or ill-structured, decision procedure cannot completely structure advance. It is has to know it's the form. Little managerial involvement in a time each resolution. The manager final solution are from a structural portion of this expansive. In a case of partial, we deal between structure and non-structure. This is all about control of decision situation. The other thing we're going to see under this part is why do managers make poor decision? Manager why manager make a poor decision? Hooggantoonni yookaan bulchitoonni
maaliif kan murtee gahaa ta'e yeroo tokko tokko kenna? Will still go together. Let's keep together. All managers recognize the importance of making a sound decision. Bu'aa sound decision adda baasanii beekuu qaban. Yet most managers readily admit having made a poor decision hurt their economy, their effectiveness. Manageroonni tokko tokko haala niini ka beekan kan decision making sound decision making faayidaa qabaachuu isaa beekan jiru. Yaa ta'u garuu haga ammaa hedduun manaajeroonni yookaan hooggantoonni hedduun kan poor decision skill qaban jiran. That type of manager hurt their self and their company, their effectiveness. Galma ga'umsa isaaniitillee warreen miidha jechuudha. So, why do manager make a mistake? Maaliif kan manager tokko tokko murtee kana murtee isas ta'e organization isaa sana miidhu maaliif kan dabarsu? Jaalateedha moo beekumsa dhabuudha moo conditionii inni itti murtee kan isaan immoo kan isa miidhu? Why don't decision always result is achieving some desired goal? Don't decision always result achieving desired goal? Maaf hin geenye? Making a wrong decision can result from any one of the decision error. Kanarraa jechuudha. Poor decision came from any of those decision making error. Lack of adequate time. When we make a decision, we need a time. If the time is not enough to find, search, evaluate the alternative, gather the information, there is a high probability to make the error or poor decision. Waiting until the last minute to make a decision often prevent considering all alternatives. It also hampers through analyze the alternatives. Alternative kana yoo addan baasne yoo murtee dabarsinu sanaan gulaalle informationii gaarii yoo hin arganne rakkoo yeroo murtee kennuudhaaf rakkoo yeroo yoo nu mudate sababa hoogganaan tokko murtee sirriin taa'ee dabarsuudhaaf yookaan murteessuudhaaf sababa ta'an keessaas tokko jechuudha. Failure to define a goal murtee sirrii dabarsuu dadhabuun galma teechifanne sana haalaan beekuu dadhabu yookaan galma haalaan teechifachuu dadhabu irraa kan inni qabu. Define objective cannot be attained unless they are clearly defined. Kana jechuun yoo galma keenya karaa ifa ta'ee fi karaa qabatamaa ta'een galma yoo teechifanne it is difficult to attain such type of goal. They should be explicitly stated so that manager can see the relationship between decision and desired result. Manager tokko murtee dabarsanii fi riizaaltii isarraa sana bu'aa erga decision dabarsanaa argatu adda baasuutti qaba jechuudha. The other thing that reason for why manager make a poor decision is using a reliable source of information. Manager need the information in order to make a sound decision, but the source of information that manager gave may not really reliable information yookaan immoo ragaan inni dhiyeessu naannatti suni sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. This type or unreliable sort of information lead to made a poor decision, fear of consequence. Kan jechuun bu'aa yookaan immoo erga decisionii sana gaggeessinee booda erga murtee sana dabarsinee booda
sababa decision ani taasise sanaadhaaf maaltu narra gahaa waan jiru sodaachuu. Diyofoobiyaa kan jedhamu sodaa decision. Foobiyaa jechuun sodaa diyofoobiyaa. Murtee dabarsuudhaaf sodaa murtee dabarsuu. Murtee na dabarsu kun rakkoo narratti fiduu danda'a kan jedhu jechuudha. Manager often fear to make a bold, comprehensive decision because they fear disaster result. A play it safe. Attitude sometimes limit manager effectiveness. Sodaa qaba. Murtee kana hunda dabarse booda consequence akkanatti fudhata. Let me take example. Fakkeenyaaf fudhannu. Ani manaajera baankii Awaash osoo ta'e jechuudha. Yaa jennu. Manaajera baankii Awaash ta'ee bakka jirutti decisionii yookaan murteewwan garaagaraa fudhadhee jira. That decision may be the rule or new rule that govern my co-worker, my employees. Hojjettoota seera ittiin bulmaata yookaan dambii ittiin bulmaataa kastamarii akkasumas hojjettoota ta'uu danda'a. Murtee sana baasuudhaaf fiirri ani qabu yoo murtee kana baasee hojjettoota kanaaf appilaayi godhu haala itti ba'an, haala itti galan, sa'aatii itti ba'an, sa'aatii itti galan, even haala isaan achi keessatti itti hojjetan, kastamarii akkamitti akka isaan gaggeessan yoo ani murtee kana dabarsu ta'e maybe hojjettoonni kun na jibbu waan jedhu. Fear the consequence sodaa. Bu'aa isa dura dhufu sodaachuu jechuudha. Kanaadha murtee gaarii kan hin taane kan nu kennisu sababa. Focusing on symptom rather than the causes. When we deal with the problem, we have to find it because there are many symptoms like a problem. Wantoonni garaagaraa mallattoowwan garaagaraa kan rakkoo fakkaatan ni jiru waan ta'eef adda baasuu qabu. Mallattoo irratti xiyyeeffannee tooti decisionii taasisuun rakkina qaba waan ta'eef. Reliance on hunch or intuition. Intuition judgment feel very important as to the decision maker. Generally, manager make a poor decision due to those things: lack of adequate time, failure to define its goal, using a reliable resources, source of information, fear of the consequence, focusing on typism rather than cause, and so on. Bound rationality. Here, sometimes manager decision is not exactly poor. Kana jechuun yeroo hunda yeroo tokko murteen gaggeessaa yookaan hooggansa tokko taasisu yeroo hunda exactly poor miti jechuu dandeenya. Fudhatama kan arganne ta'uu jechuu dandeenya. Yeroo tokko partially fudhatama argate partially irratti fudhatama argate jira. Less than optimal decision can three causes. Bound rationality. Isa jechuun impose limit on decision such that should be economical or logistically practical. Karaa tokkoon fudhatama kan argatu. This limit serves as screening device, eliminating some of alternatives. Manager must choose from option have filtered through the restriction. The overall optimal decision may no longer be valid option when using this method. The other cause is sub-optimization. In this case, manager tendencies to operate solely in the interest of his or her department rather than the interest of the company. Sababa one.
galma gahinsa guutummaa isaatis galma gahinsa hin argine yookaan immoo fuulii galma akka hin geenye kan taasisan sab optimization. Manager tokko dipaartimentiin inni irra jiru akka galma gahu taasisa. Dipaartimentii kana kan dhimma hin qabne murtee dhimma hin qabne yeroo dabarsu jechuudha. Unforeseen change basic environment focus environment also cause less optimal decision. Unforeseen changes yookaan immoo jijjiirama hunda jiru kan ilaalle jechuudha. Generally, there is a cause that the manager can make the decision that is not exactly poor or fully sound. Guutummaa guutuutti kan sound hin taane guutummaa guutuutti kan fudhatama hin qabne yeroo isaan taasisan rakkoowwan gurguddoo kanaaf jechuudha. Walumaa galatti chapter 3 waan decision making kana fakkaata jechuudha. Under this chapter we try to see the meaning of decision making process, types of decision, and the condition of decision making. So this is all about this chapter. By another tutorial we will see together chapter 4 within a short time. Amma fasumarratti kan dhaamne jechuudha. Isin warra YouTube channel wantoota haaraa waan taane subscribe gochuu qofa kan isinirraa eegamu. Nuti tutorialiiwwan koorsii keessa jiran akkasumas freshman keessa jiran yeroo yerootti kan upload isiniif goonu ta'a jechuudha. Hamma dandeenyurra maatii dirree barnootaa warra taatan galatoomaa. Ammas immoo warri maatii dirree barnootaa hin taane subscribe gochuudhaan maatii keenya jajjabeessaa share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa warri maatii taatan jirtanii yeroo gaarii qabaadhaa.